Muterevu Felix exclusive bwetusinzira okubanga tukuweereza okola kyama ate munange ya subscribing ku mukutu gagadde wetusinzira okubanga tukusembereza ensonga semasonga ng'obubaka bwenkwetikidde ku mulundi guno ate munange aga wobiraba waggulu ku screen yo nsobola okugamba nti ate ensonga zo zatabuse dda wakati mu kuba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akyatalaga amawanga ag'enjawulo oba ate munange akyatambuliza ensonga ze eweerewanga lati Uganda mu kaseera kano avuddeyo anaatuusa okulabula kwe bw'ategeeza ate munange agenda kudda wabula ate akomerawo abo abali mu buyinza mu bumenyi bw'amateeka okusinziira ku bigambo bye nga ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'ogenda okubanga ate munange omuwulira speech ebadde mpanvu muko era nga bw'ogenda okubanga ogiraba wabula ate bibadde bikwasa muko ne ku nnaku bw'ayogedde ku mbeera gye yayitamu ng'ali mu kubeera ate munange ey'okuba nti yali aliira ku nsiko akakasiza ate munange mu byonna byayogedde atuusa obubaka bw'ogenda okubanga wekkanya mu binakuwaza mu point zoyinza okubanga ate munaawe ogamba nti ezibadde crucial azavuddeyo nga ate munange nabeera nga ayogerako azogenda okubanga ate munange wekkanya video gi liking oba gyenkonyeremu ekigalo asobola okubanga ate munange wekkanya buli kimu ekitambula oba ate munange ekitambulidde ku side ze California eri gyasinzidde okubanga atuusa obubaka bwe nakugamba nti ku Felix exclusive ukawo obisanga asesonga nzabeerawo okubanga ate munange ensonga nze kusembereza asoko nzikiriza ate munange nkugireko ku katambi kano akamwana watu ate munange suubi bwavuddeyo nabeera nga ate munange naye afuna omukisa nawe nga atuusaako obubaka eri bannansi ate munange be basisinkanyeho ku saidi ze California eri nabeera nga ate munange n'obubaka abutuusa on'okwebaza bonna abamukuumira kitaawe wamu n'okuba nga ate munange babadde ku bukuumi mu kaseera kano okuba ate munange babadde homeless oba ate munange nga babadde nti n'amaka gaabwe agaali gawambibwa wabula ate ne bafuna omukisa okuba nti baafuna ewaka we basobola okuba nga basinziira ku saidi zeeyo okuba nga batuusa ensonga zaabwe binakuwaza wabula ate osana n'obeeranga obyekkaanya so kulabe katambi kano katono nnyo okumawo tuyingirira ensonga zino mu butongole bwazo. Thank you for supporting my father through his struggles. I also wanted to put out a very special thank you to our fellow family who have let us home and who have let us shelter. Auntie Maggie and Uncle Kaira and Uncle Brian and his lovely wife and baby. They've all cared for us and given us all their love, and I appreciate that a lot. And they've given us shelter, food, and have provided us with any need we need. Katambi ako nga bwokalabyeko mwana watu ate munange mwamulaba oba mwali mwakoma kubanga mumulabako mu campaign ziri buli His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yakomangawo ewaka ate munange nga yamukulisaayo akale nno ne mu kaseera kano ate munange yakomyewoko mulimulaito oba n'asobola okubanga addamu okulabikirako mu kamera okubanga ate munange ensonga nga bwe zatambudde ku saidi zeno abogenda okubanga ozekkaanya babadde basatu His Excellency Bobiwine mukyala we wamu ate munange n'omuwala omuto agoyinza okubanga oyita Omugalanda Suubi wabula ate ensonga bazituusiza era nga bugenda okubanga ozekkanya nzikiriza ate munange mbikulekera osobola okubanga obiraba akatambi kawanvu mukko wabula ate akali watha okubanga okawa obudde bwo n'osobola okubanga okekkanya teweerabira Sheikh Ashirafudde mbakugamba nti musaale nnyo mu mbeera okuba nte munange agonjoola obulamu bwo oba agonjoola ebizibu ebitambulira mu bulamu bwo ago wenna ate munange alina ebyenjawulo ebikutawaanya mukooneko ku namba esimu gyolaba esimbyeyo 10 ku screen yo asobola okubanga ate munange akuvumula oba nga akusomera ku dduwa obulamu asobola okubanga abuza mu nteeko nzikiriza ate munange nkulekere His Excellency Bobiwine Robert Kyagulanyi Ssentamu osobola okubanga omwekkanya. Tweyanziza, we can all take our seats. Mukyala Aisha mpadde omulimu gumu, and my duty was to invite the President to come and speak to us. Sir, Your Excellency, please speak to your people. Thank you. Thank you, Mama. Actually, lately I always insist that you are the star, not me. However, I understand over microphone wogana nnyo bwegikendezeko katono monitor webale nnyo sebo. Ladies and gentlemen, we are really humbled to be in your presence today. Mama is always more eloquent on such
She's more eloquent than me in such times, but she requested that she wouldn't be in position to speak to you. But again, by the grace of God, there's somebody that balances both of us. She has half me and half Mama. So I'm going to ask Subi to say a few words on her behalf and on behalf of our children, and maybe I'll speak to you. Good evening, everybody. My name is Subi, as you already know. Good evening, everybody. My name is Subi, as you already know, and I have come to say a few words. First of all, I wanted to say I'm happy to represent my siblings who aren't available to come here. And I wanted to say thank you for joining us to pray today on Good Friday, and thank you for supporting my father through his struggles. I also wanted to put out a very special thank you to our fellow family who have lent us home and who have lent us shelter. Auntie Maggie and Uncle Kaira and Uncle Brian and his lovely wife and Mary. They have all cared for us and given us all their love, and I appreciate that a lot. And they've given us shelter, food, and have provided us with any need we need. Omaze? Thank you very much. Ladies and gentlemen, we appreciate. Njagala okwebaza Katonda olw'olunaku lwa leero, njagala okwebaza Reverend ne bapasita batukulembedde mu kusaba okwa leero, ne imaamu mutwebalize, Edwe etuuse, Champion Marvin ne family yo. Njagala okwebaza abakulembeze bannaffe Nakijoba, Senkungu, Jose Makula, Mwinaba comrades. Thank you very much. I want to thank again. I feel we cannot thank you people enough for embracing us in this time that we never imagined in our lives. All of a sudden, just all of a sudden, life went from the topest to nothing at all. All of a sudden we became not only homeless, but dangerous to associate with. So we thank you, those of you, nsoko kwebaza abantu be Uganda, the people of Uganda sheltered us. The people of Uganda took us in. Maybe one day I'll write a book, because there's so much that I cannot say right now. So many people will be putting in trouble that helped me survive. The first time gave us information that they had come for me, and this stubborn woman said, "Bobby, go, I'll stay home." On the 16th, and Bobby stayed in house arrest for another 9 days alone. When you saw the religious leaders come home, she was alone in house arrest. She was hungry. Ngataina na mere. Na yulu mputuye. Ngaraganti achali gumite. Thank you, Mama. I respect you. But the people of Uganda, batuyamba, bonna, abaina webali n'abataina webali. They stood with us. But there's this one time, Champion Marvin azengalese nezijukira nabanyumizaako ku bafadha batuyitanga nga talina kyakuwa naina ku ekitambiro ky'emmisa. Kati waliwo eno ennyumba, waliwo batuzingulira, baali batugwikiriza ne tuweta
nasibira mu nyumba ya obaye bwawani alimu omukazi yaze Bobi yingira okyala nenyingira kati nyumba gyenyingidde muba ya musajja oba nyingidde mu nyumba yani nenyingidde ze nenezibika nebayitawo kakati omukyala neŋaha kati oba kati awo agenda bakubira bagameze mu mpaka kaddewo nomufuge bandi awo ngaomukazi azze mama muza nga bawulira bano baleka basira bandi awo ngaomukazi atuuse n'omusajja omukulukulu neŋamba ndetedde bbaawo enfudde omusajja genda kubuuza ayegenda otya mu nyumba nanga Bobi totya nze munange oleddedo ono seeka akuwa edduwa seeka nagamba wanika emikono nkweddwa seeka nasomereddwa nasoma oluwalabu ebetererekyakulanye ebetererekyanga bulya mukyalinya lyange nabanage nagamba nange ze kyembadde nsobola okukola neneyongerayo but prayers work. Prayers work regardless of religion. So kyakitibwa nnyo nti bannange kyetusoose okurisiivinga wano kubadde kutusabira era bwe natuuka twasooka Washington kyamukisa mulungi twatuuka mu mwezi omutukuvu era baganda baffe abasiraamu twasaba nabo twasala nabo idi era netugabana ekijjulo kya idi ew'omu ku mikwano gyaffe then ne wano tusoose kusinkana mu kusaba. This is not a mistake. Tusoose kutegeka kwaffe. No. God is working here. Zeno naina olunkulo naye kakasiza nti Katonda akola. Reverend Achogendeko, he can't believe I'm here. Reverend, I also can't believe I am here. But what God took us through to be able to leave the country is amazing. What my wife and family had to endure is amazing. But we're here. When one very articulate pastor, young pastor, he talked about injustice. Injustice. Nothing else is as painful as injustice. Obutali bwenkanya. Kubanga obutali bwenkanya, it does not matter. In any developed world, we want to believe, okay, no politics, fine. Naye waliwo obwenkanya n'obutali bwenkanya. When the whole world is watching, mugambe mugenda kulonda. Netufanya netugamba no, banange temukwata kifaananyi kyange, kwata bendera ya ggwanga, because this is not about me. Notuuka nze bwe ntuuka wano mu America buli wamu ndaba bendera ya ggwanga gye batimbye. N'olumu kuba twadduka n'abaana baffe ogenda kasomero oyagala oba tamisinga okusoma ayinza okuba nga asomako wano naye kyosooka okulaba gye bawanika bendera ya ggwanga. Mwana nakubuuza taata, but this is exactly what caused us trouble home. Kwegamba omwana takutegeera laba bantu bali mu kuwanika bendera ate nga yatuleetedde ebizibu. Bendera ekina okuba eky'omuwendo. Obwenkanya obwo okujjako n'abantu obwannannyini ku ggwanga lyabwe. Mwalabye n'etteeka lye bagezaako okuleeta okubajjako obwannannyini ku ggwanga lyammwe, okudikiraringa nti nno oli mugwira toli munnayuganda kubanga oyogera amazima. Injustice. That injustice is something. Era omusajja omu gwe bayita Che Guevara yagamba, when you see me tremble with indignation, that is when I've seen injustice. Era nagamba, if you tremble with so much anger at the sight of injustice, you are a comrade of mine. Nange njagala obagamba bw'obanga obutali bwenkanya bubajjako waya, then mwoli bakyali bange. What you know together, that is one thing that should bring us together. Justice. Because injustice is sin. It does not look at the color of your skin, your denomination, your gender. It is just there. We meet on Good Friday when our Lord Jesus Christ was crucified. For what is just?
for standing for what is right. But we are constantly told, now 2026 years later, that at the end of the day, justice wins. So while we are here on the run for our lives, even when we know we are even pursued, even now that we are very far away from home, now that I'm dealing with a family, traumatized family, you know, trying to find meaning for our lives, we strongly believe that at the end of the day, justice will prevail and justice will win. So don't be broken, don't be beaten down. Injustice, even if it is temporarily victorious, it can never ever have the last laugh. At the end of the day, we shall be free. We shall be free. I've seen this before. Abatsinga bukulu balabye ba South Africa bali babaddeko mu duka naye baddayo ewaabwe. I did not see Idi Amin. I did not even see Obote because I was only 4 years when Obote fell. But I've seen modern day Amin, I've seen modern day Hitler. Because we live in a country where somebody, because they are the son of the person in power, will come and say, I will kill you, I will castrate you, and they do it. They'll say, I'll come to your house and humiliate your wife, and they'll do it. They think it's a sign of strength. No, that's a sign of weakness. For a man, big and tall and old, over 50, and you take 70 men to humiliate a woman like this one, and at the end of the day, she wins you because you've not been able to destroy her spirit. Whenever that comes to you, remember Wagulu Waliyo Katonda. These are things I used to hide from my children. We don't do that anymore because it's everywhere. At least now we know that when our children see us in jail, they know we've not stolen anything. When they see us on the run, they know it's for the right cause. I want to appreciate you, friends, that have taken us in. My daughter talked about them. But thank you very much for bearing this burden with us. Right now, we are a burden. But we are embraced. We find so much love everywhere. Oh no, Yachi. Mama. Sigo aduze aduke misinde babuza emere bankakange ninga mankoko atoba gombuzita nabaleteko. So thank you, friends. Thank you. Right now, many of you are playing the role of counselors. You're counseling us. Okutuzo bongo. But most importantly, love Jemutua atena feje tuwaba nafe. While you see us here, so many thousands, hundreds of thousands, millions of people are struggling back home. We are going to go back home and we are going to liberate our country. One day, all this is going to be history. One day we shall tell our children stories of how we ran away from our home, but we went back and rescued our home. One day, we shall be victorious. I know that, I'm sure. Thank you very much to my family. Thank you very much for being strong. Thank you for also keeping me strong. You know, this omanye mugezi basude agamba oyinza okola omuntu ekintu ng'oyagala awuli bubi ate nomaliza ng'omuyambe. So this has given me opportunity to reflect, to think, to replan, but also to meet very many people that I was too busy to meet back home. Nandi basanzewa. Finally, to you friends, many of you, especially the leaders, Bwabadde temundaba. Because sometimes nange ni muntu bera netaga okuma babi netuda mukasonda netukabireyo netusanga amaziga tumuvinga. So please understand us. Kiringa ebbanga lyonna linabeera e Uganda
nekweka nvaano ziraano abakulembeza abamu ne bagamba notuituuka wange ne bagamba munaye kati gwoli makiti nze ndi wa miwunyo so nsanga nga wakabaya gye neekwese oba nga neekwese wa abudu soja oba nga neekwese wa jenogazi omuvuzi wa boda. Please understand, same thing here. Tutambulanga bayeekera kuba tumanyi nti neno gye tuli obusajja era bajja butulondoola naye tuli gumite. So with those few words, I want to appreciate you, friends. I'm here for a few days and I'll be moving all over America, all over Europe, all over Africa, all over the world. Ganyiga buli pesa. Elisura Museveni tugenda mujjako alinga. Museveni tugenda mujjako n'oyo mutabani we omutamiivu agenda kusasulira buli kikolobero kyakoze eggwanga lyaffe. Tebabalimbalimba, tebabamalamu amaanyi. Museveni si kyali waffe ate tetuli bakyalibe ate tugenda mujjako kubanga ye solution yokka eyina okuddawo okutaasa ensi yaffe. Mwebale nnyo okumpuliriza. Ssaabasajja Kabaka Wangale Mukama bakubirizza. The pain of injustice. The pain of injustice. You don't have to be present where it's happening, but you see it and it connects you with several people. We live and sleep in the same hotel. We don't want injustice in that hotel that God gave us freely. We are coming to the end of the